Yes. Where's the receiver? Välkomna till Hangout med Swedish MMA och Kimura. No, for me to talk. Vi kommer hålla en timme här av snack med lite olika dignitet kan man säga. Först och främst så kommer det handla om MMA och galan imorgon. Och både jag kommer precis från invägningen här i Globen. Ja, det var fantastiskt kul att se att det var så många där och stödja våra svenska fighters och alla svenskar klarade i vikten. Det var oerhört skönt. Redo för imorgon. Ja, de verkar väldigt peppade. Du fick ju chansen att prata med några av dem. Jag var backstage där och fick prata med dem och speciellt Niklas Bäckström var otroligt laddad och Nico Musuke, det var nästan så att Niklas Bäckström var tårögd faktiskt. Han var så överväldigad av fansens rop. Jag ska säga så här att vi har 2 biljetter till morgondagens gala att inte låta ut men att tävla ut. Och det går till så att ni frågar frågor till Forrest Griffin eller Joanne Calderwood plus eller bara olika teman som vi ska prata om. Den som kommer bästa förslaget kommer vinna de här biljetterna. Ni gör det på hashtaggen Swedish MMA på Twitter. Så redan nu kan ni börja skriva så har vi koll på det och du har då chansen. Alla regler för tävling och som det brukar vara är på Twitter och på t4.se. Ska vi släppa in gästerna? Ja, jag vet inte. Det verkar som att de kanske peppade. So, Forrest, are you there? Yeah, I'm here. You guys hear me? How are you, Forrest? I'm well. Welcome to Sweden. Can you come a bit closer to the mic? We can't hear you that good. Oh, wait. This? How's that? Yeah, All right, there we go. So, Forrest, you were also at the weigh-ins. Can you tell us a little bit about your role with the UFC? Well, apparently I occasionally say things at weigh-ins and talk. And more than that, we see you in the headquarters as well in Las Vegas. What else kind of work do you do? I mean, I do like some community outreach stuff, you know, charitable organizations. The UFC actually donates a lot of money to organizations. There's actually a gym here we went to, I believe it's called Fight Zone. The UFC gave them the money for the refurbishment for mats and walls, and they actually train kids that can't afford to train twice a week. So Fight Zone, check that out. All right. For those who don't know, you were actually a police officer before. You have no thoughts of going back to that kind of work? No, I mean, I really like being around fighting. You know, I like the UFC. It's a good environment. All right. And about fighting, do you still train MMA? Are you still active? I do not. I train right now. It's occurred to me that I wouldn't mind training, but now, no. All right. And you also had a coaching gig with Ultimate Fighter. What about coaching athletes? I wouldn't mind doing that. It's not, you know, when I coached, I mostly just worked out with them, so I wasn't that. I'm a horrible coach, is what I'm saying. That was a good season of the Ultimate Fighter, though. Hey, I'm glad you think so. Yeah. For those who don't know, I mean, you're a TUF winner, you're a former light heavyweight champion, and you're also a Hall of Famer. If you look back at your career, what's your greatest accomplishment and your greatest win? I mean, the best fight was probably, you know, the fight with Stefan, because that made me. And then, you know, the biggest one was against Rampage for the belt. Yeah. I thought you were going to say the Shogun fight. Well, that was the one I got most excited about. Yeah, we can see. Yeah. Definitely. That's why I quit winning fights in dramatic fashion, because I celebrate so awkwardly. Yeah. So tell us a little bit, is this your first time in Sweden or? Yeah, it is my first time in Sweden. And the people are tall. Yeah. You guys aren't tall, but most of the people here are. You can see that through the Hangout? Yeah, I can see. Well, I saw you guys today earlier talking to the fighters. Yeah. Right, that's sure. right. Yeah, you with the hair. Yeah, I saw you. Typical Swedish hair. Do you know Zlatan Ibrahimovic? Not at all. Soccer player. All right. No.
He's He's got the hair, right? Yeah. the same hair. Yeah. Okay, I do actually know him. Of him, yes. Oh yeah. Maybe we should talk hockey, Forrest. Yeah, we should definitely talk hockey. Yeah, I'm an expert on the subject. yeah, let's hear about your experience on the ice. How was that? I went out and I tried to take it easy on the guys, but it was hard. The AIK guys. I don't know how do you say the team? I say AIK. AIK. Obviously. Yeah, exactly. AIK. Yeah, AIK. Great guys. I showed them a few things, a couple pointers, some stuff I learned in the desert where I'm from about how to play hockey. Was it your first time on ice? No, I've done it before. All right. Obviously, I mean, come on. Obviously, you can see that. Yeah. Yeah. So, Forrest, we want to focus a little bit on the event, of course. Yes. How many of the Swedish fighters do you recognize? Actually, I thought the UFC did a really good job with that On the Fly series. Yeah. And then what is it, like the Stories from Sweden? What is it? Stories from Stockholm. Yeah, Stories from Stockholm, which sounds better than Stories from Sweden. Yeah, I mean, I watched that, and I watched all the On the Fly stuff, so I feel like I know these guys, But you have Magnus, know about Nicholas. Alex Gustafsson also? Oh, yeah, I might have heard Alex Gustafsson's name once or twice in passing. I might have. I remember when he fought Jones, because I didn't watch the fight live and it was recorded, and people already told me what happened, and they were like, "Oh, I don't know," And I was like, "Just shut up! I need to watch it for myself." And I actually, because I'd heard so much about it, I actually fast forwarded to that fight, started with that fight, because everybody kept telling me about it. It's a good choice, I think. Yeah, I was going to ask you anyway, so I'll take it now when we're talking about the fight. Who did you think won the fight? I mean, honestly, I thought Jones won the fight, didn't he? He won the last 2 rounds, and then he won, the second round or something? Third round? I don't know. He won 3, I thought. Yeah. He won the last 2, right? He definitely won the last 2, and then I thought he won one more. The last 2, I didn't think were that close. I thought Jones won them pretty clearly, but there was another round that, could have gone either way that I gave to Jones. Yeah. So but back again, to... I'm glad I don't have to judge fights. Yeah, for sure. It's a tough gig. Job. That's a tough job. And Dana's going to be pissed at you no matter what you decide. Yeah, for sure. Do you have any fighters that you're looking forward to seeing on the event on Saturday? Oh, I've only seen Nicholas Backstrom fight the once. Yeah, that was impressive. Yeah, and then I got to be in Dublin for Cathal Penders. Is that his last name? Pendred, damn it. I got to be in his last fight against Mike King was a great fight, so I'm looking for. I don't know much about his opponent, but I'm looking forward to seeing him fight. Yeah, comeback of the year. Is this the first time he's fought at 170? No, he has an earlier career at 170 before he moved to the Ultimate UFC. Fighter. Yeah, before he tried TUF, so he's comfortable at the weight. Okay, because I know his last fight was at 85 against King. That was a good fight, so obviously him, Latifi. The first time I saw him was against Musasi, so I didn't really know, what to think of him, but that was a very short notice fight. Here in his hometown, I could expect some impressive things from him. Yeah. I don't know much about his opponent except that he looks really badass. Yeah, they're both. I don't know if that counts for anything, but man, he looks tough. You're the fighter. You should know. Does that count? Yeah, he definitely looks tough, man. Yeah. So like if I hit him in the face, I'd hurt my hand. They both seem really tough. Speaking about Cathal's teammate, which is Gunnar Nelson, who's in the main event, we want to break down the main event a little bit. So tell us, what's your thoughts about the main event? Man, Gunnar is a hard guy to quantify, as he tries to be. I just really like him. I like whatever was going on today at the weigh-in, where he's just completely relaxed, not just looking at the guy, just kind of dead inside. I love it. I love watching him fight. I love watching him do anything. It's just It feels very zen to me. Like, if he goes out in the woods and starts like some weird cult, I might be in. I might be like, I need to go out there and sit with great posture and find out what he's talking about, or thinking about, or not talking about in his case. Yeah, Does that make sense? Are you guys going to join the cult too? No, not really. No, we're already in another cult, so it's hard to switch. I understand. We're in the MMA cult. So,
It's not a cult anymore. Yeah. It's mainstream. Yeah, have you seen that? Well, it might still be a cult over here, but in the U.S., it's pretty much a sport. So. But what do you think about the interest? Does it seem for the Swedish interest in MMA? Oh, it was good today. It was very good today, And not just the weigh-ins, but just coming back to the hotel. But I guess that's because the fans here have all come to Stockholm to the hotel to find us, to find all the guys fighting. What about when you were out on the streets? Did you get recognized, stopped? I did. I got a bit, but it wasn't anything. It's no Alex Gustafsson. Yeah. Speaking of Alex Gustafsson, we want to touch on that subject. Yeah. There's a rumor that Rashad Evans could be next, a guy you know very well from your career. Yeah. How would you size up that matchup? Rashad's going to be a little quicker. Rashad's got good power. Gustafsson's got a better chin. And, at this point, I don't want to insult Rashad. And I definitely don't want to insult Alex because he's roaming around the hotel room and he's a big, bad dude. I remember the first time I worked out with him, like 2011. I didn't know who he was. He had like one fight in UFC. And I grabbed a hold of him. And then he grabbed a hold of me back, and I was like, oh, boy, I'm in for a long day here. I shouldn't have done this. But, no, it's a really good fight. I don't know where Rashad's at, injury-wise, health-wise. I think he's 36 now. He's had a very long, good career. He's really good at the broadcasting side of things. So, yeah. I don't know where he's at. I think it's a great fight. Rashad's definitely interested in it. So, I could be stoked. I can be down. I mean, I'll watch those people fight. Hey, and we have company from Joanne as well. Some Scottish flavor coming in. Yeah. So, Forrest, were you live for UFC 178 or? I was alive for UFC 178. Were you there? And then I was there. Let's hear a little bit about Conor McGregor. Are you on the hype train? Wait, hold on. Wait, what? We just wait until the Quit rumbling things. There we go. All right. Yeah. Yeah, we wanted to ask about 178. Yes. Yeah. Are you on the Conor McGregor hype train? Man, I really like Conor a lot. I think he's good for the sport. I kind of sat this one out with Dustin Poirier is a good friend of mine, so I don't have many friends in the sport, fortunately. So there's no one else that Conor can beat up that would upset me. So if he beats the rest of the way to class up, I don't really care. I have no vested interest. But Poirier is a friend of mine, so I was hoping for better. Yeah, we had an incident also during 178, now labeled Stoolgate. Stoolgate, yeah. Yeah, let's hear your take. You're an experienced fighter. What's your take on the situation? I would be more candid about it if I wasn't currently employed by the UFC, but I think 28 seconds makes a difference when you get clipped in the jaw. Somebody had given me 28 seconds to recover a couple times. I would have done better in some fights than I did, Yeah, for sure. So let's welcome in Joanne then, I guess, when she's finally here. Hello, Joanne. How are you? Hello, Joanne. We just need to get some sounds from you as well. Oh, there we go. Yeah. We hear you now. Yes. Okay. How are you? Sorry, I fell asleep there. Yeah. Sorry if I'm late. Busy schedule. Yeah, very busy. How are you guys? We're good. We're good. Good to have you here. Thank you. Thanks for having us. How is Stockholm treating you? It's really, really good. I've been here since Friday, so I've been, well, not that I've been doing much. I've been training at Allstars gym, and yeah, I've started fight camp, so just been training, and the city's lovely. Of what I've seen of it. Taking a nap. So you've been training. Yeah. Unlike you, Forrest, or? Yeah, not at all.
She's For training most enough of for both our of us. viewers, you're mostly famous for your appearance in The Ultimate Fighter. Can you tell us a little bit about this season and what it's meant to you, for you and your career? This season's really special. It's been the first Ultimate Fighter with an all-female cast, and it's the first one that's going to be crowned with the title at the end of the show. So yeah, it's been awesome, and I'm really grateful for the opportunity to be part of that. Yeah, you've both been on The Ultimate Fighter, so I can ask you both, how hard is it living with people that you know you're going to fight? I don't think it was hard for Forrest because he wasn't in with 15 other girls. Yeah. I think guys are better. You think? Would you agree, Forrest? I would agree. One thing I've noticed is that when all the dudes go out for their night on the town, everybody seems to leave their grudge at the gym. But when the women come out, they seem to still have the grudge. They're still mad about things. That's what I've noticed. Yeah. But Joanne, as you said, I mean, this is the first time that they're going to crown a champion. Do you think it's a fair environment to do that in the Ultimate Fighter house where there's so much other pressure, other stuff going on? No, like not always best fighter wins these situations, but I mean, you can't turn this opportunity down, and you have to take all the bad circumstances on board, and you just have to. I mean, everyone knows you're going in there to fight, so even though the circumstances aren't in your favour, then it's still the opportunity, and you still need to put all them behind you and still go in there and win the fight, you know. Yeah. So your first fight was a success. You went through to the quarterfinal round. What kind of attention have you received since your first fight? A lot of carrot attention from after saying that I was going to beat her up and then make her a carrot cake. Yeah. Everyone's been sending me pictures of carrots and asking me if I can bake them a carrot cake without beating them up, and you know that's not part of the deal. So, Yeah. but yeah, it's been all positive feedback. Obviously, it wasn't the best performance, but I still got the win and I'm through to the next round. So that was the main thing. For all viewers out there, I just want to say that you can ask both Forrest and Joanne questions on Twitter on the hashtag Swedish MMA in one word. So just hit us up with all the questions you have for the fighters. Yeah, I have another question about the Ultimate Fighter house, and that was a little bit about you have to keep a secret for so long. How hard, how difficult is this? Yeah, it's hard. It's hard because you want to talk about it and you want to talk about the episodes, but there's still things that you can't say, that things that happen during the episodes that they've not shown, so you can't speak about that until after it. So yeah, it is hard, but I mean, I'm not really much of a talker, so just wait till I need to wait another like 6-7 weeks, but that's fine to talk. What I about can you, wait that long. Forrest? Oh, I'm sorry, I was distracted. I want to taste the carrot cake and then decide whether or not it's worth taking a beating for. If the carrot cake's good enough, I'll totally let you beat me up. Yeah. Depends We were on the ask, carrot cake. If it's not good, I'm not getting beat up for it. we were asking about the difficulty to keep the secret Yeah. of Ultimate Fighter results. All right. So if you recall what happened in my season, I was more clever than you think. So when I got cut and there was all the tension, did he didn't fight? I told everybody that I kind of couldn't fight. I didn't lose, but I could. I got disqualified. So basically, I gave him the red herring there. I Oh, lied to okay. everybody and said, And then when I did fight, it was only like 1 week until they knew that I was in the finals. All right. Joanne, back to Sweden. Is this your first time in Sweden or? No, it's my second time. I was here in March time, so I've got my management's from Sweden, Mano Management, so they've had me over before, and I've been training at Allstars in March, and then again today, Why this is that? time. Why do you have a Swedish management? Good question. No, they got in contact with me, and I liked what they were doing, and I get along with them, and yeah, it gives me a connection to Sweden.
So Yeah. Yeah, that's good. Allstars, it's always good. Allstars is on a real streak. I mean, there's 4 fighters on the card tomorrow. From the short time you've been there, how can you compare it to other gyms where you've been? The All-Stars gym really reminds me of home. Like Dinky Ninjas are a really close team and like family, and I get that vibe from the All-Stars. And all the guys have been really welcome me into the gym, and they all really want to help me and stuff. So we got on great, and they're a great bunch of guys, and obviously it's good to have that the same back home. So it's like being away from home, but not. Yeah. So we have a question from Daniel, and it says, "How do you see yourself winning the title?" To me or Forrest? It's you, I bet. Well, you need to wait and see in December. Obviously, I can't tell. Earlier today, you were asked in the Q&A a little bit about a UFC event in Glasgow. Is that a big dream of yours? You know, to be on an event on a main card in your home city? Yeah, it's been more than 2 years now since I've fought in Glasgow, and everyone and the support that I get back home is amazing. And obviously, fighting for your country and then to be in your country, it's a dream come true. All right. And for it to be the biggest UFC, like is the biggest promotion, so to bring that to Scotland, it's never been there, it would be really awesome. So when you were training at Allstars, which of the fighters that are fighting tomorrow did you get to see close hand? To be honest, they had all, when I got in on Friday, they had all kind of finished their camp. It was just kind of final things, but I've spent some time with Nicholas Backstrom, and I really like his style. He's a cool guy. What do you think about But his fight? they're all cool. What do you think they're all about his killers. fight tomorrow? Yeah, I Nicholas? think it's going to be awesome. We've seen them at the weigh-ins. The two of them were like really getting out of all the fighters. They were the two that were most hyped for their fights. So I'm really looking forward to that fight. I talked to him after the weigh-in, and he was like had tears in his eyes because he was so emotionally touched by the audience, I think, and by the like all the Yeah, hype. he's very emotional, and you can see that when he fights as well, which is it's really cool to see. A lot of times you hear that it's not good to go into the cage with emotions. Is that from person to person, or how do you look at those things, Joanne? Yeah, definitely. I think it's like I don't like to go in and show any emotion. I like to be in, stay calm, and just be aggressive when I hurt them, you know. But So, I don't know what do you think, Forrest? so you Yeah. like to Gunnar Nelson it in the cage. Yeah, No emotion, nothing. no emotion. But yeah, it works for some fighters, you know. Yeah, the Fedor, the Gunnar Nelson. You know, it's a very, you know, I like those guys a lot. They're always fun to watch. You know. We've seen you screaming between rounds, Forrest. So what's your approach? I just whatever I was feeling, I just went with it. You know, just I didn't really try and control anything. Maybe I should have. I don't know. I just went wherever I was. That's where I was. Yeah. So we have a question about, you were talking about Gunnar Nelson. Do you think, from Twitter, when Daniel says, do you think Gunnar would be as hyped as McGregor if he talked as much as him at McGregor? Is that I'll start that one, I guess. No, I mean I can't imagine a Gunnar Nelson that would talk. Let's let's wait till Sunday. I think we'll know a lot more Sunday. You know, we'll see the rankings come out next week, and we'll see, you know, where he goes based on this fight. You know, he's never fought a top 10 guy. Jojo. Yeah, I think Gunnar Nelson is the way he is, and that's why I like him so much. You know, he doesn't do the kind of the way Conor is, you know, but Conor's like that all the time. That's his personality, and Gunnar's completely different. So I think
it's really good that fighters just stay true to themselves, and that's what he's doing. So I respect that, and I'm sure he doesn't care that he's not getting like the attention Conor is. You know, they're both fighters at the end of the day, and yeah, Conor loves the attention, and it's good that he's backing it up. But I don't think Gunnar's that type of person, type of fighter. So. But yeah, and the strange thing is that they are training together and being kind of friends. So it's like two opposites being very close. Yeah, it's the They yin and say, the yang. they say opposites attract. So you can see in in one of the Dude, who windows is here that that we guy? have Yeah. Who is another the guy coming in from Twitter. His name is Henrik. Henrik, do you have a Hi question for? guys. Hi, Hi. Henrik. What's up? So do you have a question for the Joanne and Forrest? Yeah. I got a question for both you guys. All right. If you guys had the power to change anything about the rules in MMA and UFC, what would that be? For example, maybe that obvious stupid one, the 12 to 6 elbow, like doesn't really make any sense, and like I got the feeling that it needs to evolve on that matter as well. But what do you guys think about that? Well, obviously, I think the sport is perfect the way it is, and there's nothing I would change. Now, I've always All right. thought if you're on your back and the other guy's above you, even if he has a knee on the ground, that you should be able to kick to the head in that instance, like push him away. Like, if a guy's on the ground, you can't kick to the head, but if he's, above the other guy on the knee, I don't think that should matter. But- Yeah, I agree with Forrest, but with the 12 to 6 elbow, like when I've came from a Thai background, and you're allowed to do that in Thai, and I remember first few times when I done MMA sparring, I like to throw that elbow, and then the guys are like, no, you can't do it, and I'm like, why? So yeah, I would definitely change that, but these rules are here for a reason, so Well, to keep the fighters safe. The down elbow makes sense. The 12 to 6 elbow makes sense standing, but on the Yeah. ground, it's. If you're talking about somebody mount throwing that elbow, that gets to be really dangerous. So maybe standing, but not on the ground. So I wanted to ask you, because there's been a lot of talk about the oblique kick. What do you think about that technique? The what? The oblique kick, the one that John Jones uses towards the knee. Oh God, I hate that. I was actually going to bring that up if you hadn't. I wish that was illegal. I hate it. Joanne? The knee kick. Yeah, the The oblique kick. kick to the knee. Oblique. Yeah. I use that, but I usually throw it to the thigh. I never do it to the knee. It's like very, very dangerous. But sometimes I use that as a jab, but I would never go to the knee, because you see the injury it could make, and it could really break someone's leg. I would never want to do that, especially in training. But yeah, I agree with Forrest. Yeah, we hope So, not to see Henrik. that in the UFC. Henrik, do you have any more questions for the fighters? Well, I was thinking maybe about if you could change anything about the sport in general, not only in UFC, what would that be? Can you specify that? Narrow that in. Specify? I don't. I would feed all the starving children if we were changing anything. No, like what do you mean specifically? Maybe like for I if you fight in the US, you get regulated in the US, and if you fight in Sweden, you get regulated by our athletic commission. So it's not exactly under the same rules, or you don't have the same platform to compete off of. If you fight in Sweden or in Las Vegas, for example. Right. Yeah, that's a very good difference. I don't think a lot of people realize that the UFC doesn't make the rules at the end of the day. At the end of the day, people say that way too much, but it's a sovereign nation. You're in Sweden, you're going to do what the Swedes say. Period. That's the athletic commission. That's the governing body. That's just the way it works. I mean, it's good that that's out of the UFC's hands.
Yeah, of course, but it could become a problem, right? No, there's not enough differences to create that. I mean, unless you get in a situation where, I don't know. I mean, they didn't let Alex cut because I'm sorry, they didn't let Alex Gustafsson fight because he had a pretty minor cut that, Yeah, they exactly. probably would have let him fight with other places. What about you, Joanne? Yeah, probably. I think the different commissions and stuff definitely hard because sometimes something happens in one country, then they would let go in another country, and I think that's sometimes people get pissed with that. But I mean, it's not the UFC's problem, and it's out of their hands. So maybe they could change that, but It's it's not going to happen. it's really hard to circumvent sovereign nations. You can't really just break the rules. Yeah. Another topic that's been discussed about changing the sport is, of course, drug testing. Yeah, I What ab- believe I didn't hear it yet, but I know Lorenzo came out and made a statement to that effect about the drug testing, and there's the standard that UFC is going to hold itself to. Forrest, if you could estimate, how many percent of fighters do you think are doing something illegal? Because you've been in the sport for a long Yeah, time. no, I have. Here's what I'll tell you, honest truth. All the guys that I ever thought doing drugs, sooner or later, fail the drug test. Okay. Like the guys you think are doing drugs are usually guys that fail drug tests, right? Yeah. So remember to ask questions to win tickets for tomorrow in Stockholm, the Globe. You do it on Twitter with the hashtag Swedish MMA. Henrik, are you pleased, or do you have any more? Oh well, there he went. So we have a question from Hexobi. To both of you, he says, where in the world would you rather be tomorrow night? Sweden, of course. Yeah, it was nowhere. Why? I don't know. Maybe he wants to ask if you want to go to the Halifax. UFC in Halifax. No. Nah. Definitely want to see Sweden. Yeah, definitely looking forward to this card. Yeah, us too, for sure. Yeah, for sure. So, do you have any? So you copied your hair after a soccer player, huh? Yeah. Like, Yeah, man, and my that is a beard is after sexy Niklas dude. Bäckström. Yes. Well, I think those are just your genetics. I think that's just what's gonna happen. I'm kind of the same dude. Are you planning to? Could you have a ponytail or something like that for us? I did. You did. Yeah, briefly. Yeah, I'm afraid. Yeah. Hopefully, there's no pictures of it. So, is that a possibility in the future as well? No, my hair's actually falling out pretty good right now. So every time you see me, it's a little further back. Speaking about hair, I don't remember if it was your fight, Joanne, but one of the fights in the Ultimate Fighter, one of the girls got stuck with her hair in a really awkward position. How much of a problem is that to have long hair in a fight, and what do you do to counter that? That was Randa Marcos. Yeah, Randa, that's true, the first fight. She's silly, you know. Obviously I buddied up with her, and she's refusing to get her hair. She's got a shitload of hair, and she just got the front bit done and then put it back in her ponytail, and I was like, that's never going to stay in. But she seems to do that for every fight, and obviously she fought after that and she done the exact same. So yeah, it was a problem and she got stuck there, but it didn't stop her for her next fight getting the braided done again. So it's just How long does it take to get your hair braided before you fight? Well, luckily enough, I've only got half a hair, so it doesn't take long, like 45 minutes. Depends what kind of design you're getting, but I would definitely recommend getting it all tied back, and it has to be out your face and it has to be tied back, and for that situation that was really bad, getting stuck in that position. Uriah Faber, also a big believer in the braided hair. Yeah. Joanne, you've been around Alexander Gustafsson, I guess, because you've been to Allstars. Is that somebody you try to model yourself after, or? No, but he's a cool guy.
he's quiet. He's similar to me, and he's a stand-up fighter, and yeah, he's a pretty cool guy. So it's pretty good that I've been around him and can see the way he is in the gym and outside the gym and with the fans and stuff. And yeah, he's a really cool guy. So is Forrest. I think I've been with Forrest now. I think he's getting sick of me. But He's a cool Joanne, guy as you, well. Just don't start patterning yourself after me. You're going to be in trouble. Joanne, you talked about that you are quite a quiet girl and that you don't talk that much. You just go in and do the fight. Is that like an inner spirit inside of you that you have? You compensate the quietness and use it instead in the ring. That's the personality that I have, and I'm pretty loud and stuff, and I can have a good laugh when I'm around people I know and stuff, but just like to be concentrating and training and that kind of thing and be in my own world. But yeah, just something clicks when I get in the cage and when I train, so can't really complain. Just who I am. So we have a question from Sharoz. He's asking if Bäckström is going to be this. Do you think that Bäckström will be the Sweden's next megastar, our own Conor McGregor on Saturday? He's definitely an up-and-coming star in Sweden, so let's hope he just keeps winning, and it's possible that he could be. For sure. We were talking about, fighters have that factor outside of fighting, like Conor has, obviously, where you're invested in watching him perform. I think Nicholas has that to some extent as well. He's got that, we'll call it an X factor. We're just like, this is an interesting dude. I care about his fights. He's definitely got that. So, he's good for the sport in Sweden. Yeah. He has challenged Conor several times, and they were actually scheduled to fight a couple of years ago. Oh, I've heard the story. Yeah, and he's not. I talked to him actually a couple of weeks ago, and he was saying that I think I can beat Conor, and Conor probably thinks he can beat me, but I know that I can that I'll beat Conor. So he's pretty confident that he will win over Conor, even now. One step at a time, though. Yeah, for sure. So, guys, we will ask Forrest a little bit about the main event. I want to get you guys' predictions. We want to hear how does it end and in which round. I've already said in a few interviews that Gunnar, see, we were talking about Conor, and Gunnar Nelson's going to win in the second round, rear naked choke. So I better stick with that prediction, or maybe I should change it, because then maybe I'll get one of them right. Yeah. But yeah, hopefully Gunnar in the second round. And then Forrest, if we put you on the spot, what's your pick? I've been saying all day that Gunnar's going to win, so obviously Rick Story's going to win. You're going with the American, right? Yeah, why not? Yeah. Rick Story's good people. I mean, he has it's amazing because this is his 17th UFC fight, and I mean, Gunnar only has 4, and still he's quite a large favorite and the one that everybody's talking about. So I mean, the experience is a big factor, and it should be. So earlier after the weigh-ins, I talked to Max Holloway, and he was, as you probably know, he was thrown in instead of a Korean Zombie. Right, he had like a month's notice though, right? Yeah, exactly. So it was not like a couple of days. Yeah. It wasn't a Latifi. No, it's not like Latifi. Or Charles Rosa, who died 4 days this week. True. But yeah, he was pretty humble and said that it will be with Akira. Then it's going to be a pretty even fight. That he's not the favorite. Who do you think is the favorite in that fight? I think Akira is ranked higher, and Akira Kasai was a great director. So I'm gonna go with the director. Yeah, Cory Sani, yeah, definitely, and
he's got his hometown behind him, so yeah, I would go with Corisani. Nah, I'm just kidding. I'm just kidding. Max Holloway's going to win. Is that the fight of the night? It could be. I mean, the main event's got a lot of potential. There's, who's the guy Magnus is fighting? That fight's got a lot of potential. Yeah, that was a heated stare down too. Yeah, it was. It was. So we have a last question for you, and then we're gonna let you go. And it's from a Twitter account called Comedy Riff, and they ask you, would you like to see sexy ring boys in the MMA? You know, I actually offered my services when I found out there was going to be an all-female season of TUF. I said I could be available, and they declined the idea. Oh, how's that? I don't know. Yeah, I would only want it if it was Forrest. So Dana White, make that happen. Yeah, can you ask Dana that for us? Like, we want to see some more ring boys. Yeah, we can put that to your Right. job title, Forrest. Yeah. Do you think that it's sexist that it's only girls in the ring boys, Joanne? No, I don't care about all that shit. No. It's a good answer. Good answer. All right. Well, thank you very much for giving us some of your time. Well, thank you guys. I got to go get fit in case that ring boy thing does work out. Yeah, should work on your walk. How's your evening then? What's you gonna do tonight? Well, now that you ask, I'm gonna go to O'Connell's Irish Bar and have some beers. All right. Oh, that's When in Sweden, go to an Irish bar. Obviously. Are fans invited? Yeah, I mean, Oh yeah. you want to come? I mean, I'm not gonna say no. So Open to the public. So where do the guys find you? O'Connell's Irish Bar, where? Do you know? That's a great question. I'm gonna ask the lady at the front desk at the hotel. So you can send it out on Twitter. Where can fans that want to follow you find you on Twitter? I'm at Forrest Griffin. Perfect. At Dr. Neville. Not Dr. bad mofo anymore. Dr. Neville. Why is that, Joanne? Well, I want to know as well. They asked me to change it because obviously mofo is short for quite a bad name, so they asked me politely if I would change it, and I put it to the fans. And Jojo Mofo sounds so good together. it's still my Instagram name, so There we go. I'm keeping it for that. All right. Once again, thanks. And fans, get on Twitter, follow these guys, and then find them in Stockholm tonight at the Irish Bar. Yeah. Cool. Thank Yeah. you guys. We'll see you tomorrow. Thank We you. will Guys. Tomorrow. Thank you. See ya. Så nu byter vi till svenska istället, och ni kan fortfarande vinna biljetter om ni ställer den bästa frågan. Det behöver inte vara till oss, men vi kan kanske ha ett ämne som vi ska prata om. Gärna om galan, självklart. Eller om det är några fighters som ni undrar extra mycket om. Vi har fått en fråga faktiskt här, och då är det, det är Alien Feely på Twitter som skriver: vad tycker ni om att Ilir Latifi och versus Dan Henderson, om Ilir vinner sin match imorgon? Alltså, jag tror att det är inte ett så stort ståg. Ja, hej! Har vi fått en ny gäst? Hej! Hej! Vi ska ta den första först bara. Ja, nej men alltså, det är väl inte att det är ett för stort steg så, men Dan Henderson har ju bara ett fåtal matcher kvar i sin karriär, och han kommer nog välja stora etablerade namn där han kan liksom tjäna pengar och inte förlora sin status, för han är ju trots allt en av de största i sporten, och en match mot Latifi för hans del, det är inte så logiskt. Nej, det är sant. Tyvärr. All right. Nu är Henrik, och vem är det som vi har mer här? Jag kör. Parvin här. Vad sa du? Hallå, Ja, vi hör dig. hör ni mig? Ja. Ja, det är bra. Vad heter du? Vad heter du? Jag hör er ganska dåligt. Jag heter Parvin. Hej Parvin, välkommen. Tack Har så du mycket. Har du några frågor till oss? Parvin, har du några frågor till oss?
tror internet dog där. Jag tror att vi får skippa. Men Henrik, har du någon erfarenhet av MMA tidigare? Det verkar som att du har... Ja, erfarenhet. Jag har hållit på med kampsport sedan jag var liten och sådär. Och sen i sena tonåren så höll jag på lite, tränade MMA. Men jag tycker jag kommer från mer grappling baserat och med judo och brottning och sådär. Så det var inget, jag blinkar när det kommer slag, så det var inget för mig det där. Men jag har hållit på och tränat och är ett stort fan och har sett alla UFC-galer sedan 93 där, eller UFC1 eller när det var. Så, när det var på VHS, du vet. Så. Du är riktigt old school då. Ja. Har du någon favorit på lördag? Är det alltså man måste ju älska Illir liksom. Ja. Men samtidigt så alla svenskar egentligen liksom. Jag tycker vi har personligen så, alltså du vet, man är alltid livrädd när de ska in och slåss liksom. En fight är en fight. Liksom till och med i Malou efter 10 så hade Malou börjat veva där på Illir, så blir han träffad så kan det ju vara kört liksom. Men så även om jag tror att alla svenskar tar hem det här så är man ju livrädd när man tittar. Men för mig känns det som vi har 3 bombsäkra och 3 som jag kommer vara livrädd av få handsvett. Vilka är det då? Det känns... Alltså, jag ska inte säga för mycket. Alltså det känns som Niklas är bombsäker. Det känns som att Illir är bombsäker. Okej, vi säger... Och Nico kanske. Alltså, vi säger Akira tror jag det är faktiskt det tror jag kan bli tuffast mot han Max Holloway. Så som upplever de lite som har samma stil liksom. Och Holloway har väl lite reach på han. Det behöver inte vara allt alltid, men den där, jag har alltid sett han Holloway som en talang liksom och lovande. Jag trodde han skulle gå som tåget liksom. Så det har han väl kanske inte direkt gjort, men jag tror det blir en tuff match alltså för Akira där så. Han är ju endast 22 år gammal, Holloway, och redan 9 fighter i UFC, så det säger en hel del så. Ja, du ser. Men kom ihåg att ni kan fråga era frågor på Twitter under hashtaggen Swedish MMA, och den som ställer den bästa frågan eller den bästa samtalsämnet vinner 2 biljetter till galan imorgon. Parvin, är du med nu? Ja, sorry. Jag vet inte vad som hände. Hej! Ingen fara. Har du en fråga till oss? Ja, jag har några funderingar. Det ena var ju det som ni precis pratade om faktiskt. Akira och Max Holloway-matchen. Det jag tänkte på, alltså jag gillar ju Akira mycket också för hans personlighet, och han har en helt annan jargong och utstrålning och så på intervjuerna också. Så han är den man hoppas på från alla möjliga håll. Men hur känner ni? Hur upplever ni det? Jag tycker lite... Eftersom hans motspelare har vunnit 2 matcher i rad nu och det känns som en hård konkurrens. Vad tycker du? Ja, men alltså, Akira är precis som du säger, det visar ju på The Ultimate Fighter vilken speciell personlighet det är. Och alltså, en viktig faktor att ta med i den här matchen, det är den här nässkadan då. Han har ju haft ett antal näsbrott, Akira, och det var ju faktiskt därför den senaste matchen mot Dustin Poirier stoppades. Så att det är väl en grej som man får hålla lite utkik för. Han har ju sagt i intervjuer här under veckan att den är bra, men det sa han innan Poirier-matchen också. Och jag håller med Henrik, alltså att det är 2 väldigt lika stilar, 2 killar som är bra på samma grejer, och då är det väl kul också att Akira faktiskt haft fulla förberedelser medan Max Holloway kom in lite senare. Så att ja, det blir en spännande match, och jag tror att det blir fight of the night, definitivt. Jag tycker att det känns spännande för att nu så har det varit så mycket snack här inför den här galan, och för att och i mediautrymmet så har det varit mest alltså de svenska fighterna som fightas i Sverige. Därför så blir det lite extra spännande med en person som har varit lite under radarn här nu sen vi såg honom sist i Sverige. Och sin match mot Poirier då.
Därför så, jag tycker det känns väldigt spännande. Ja, men det är ju så, just med att Akira kom in i UFC via The Ultimate Fighter i USA, så är han ju nästan större på den amerikanska scenen än vad han är i Sverige. Så att han är ju lite den bortglömda fighten, då är det helt rätt i. Har du fler frågor, Parvin, som du tänkte på? Nej. Vad Henke kvar? Ja, jag sitter kvar. Yes. Kan du berätta lite, du som har då kollat till och med längre än oss, om du kollar på UFC 1 och från 93 liksom. Hur har sporten utvecklats, tycker du? Den största vändpunkten var ju när de här som äger UFC idag, Sufa och Dana White, köpte upp bolaget liksom. Innan det så, jag kommer inte ihåg vad de hette, de där som hade det. Men de har ju ansträngt sig för att få till exempel ett homogent regelverk som skulle funka inte bara i Las Vegas liksom, och som kan flera vad heter det på svenska? Du vet, Athletic Commissions heter i USA, vi har väl något liknande överallt. Men liksom som fler, så att de kan sälja sporten på fler ställen och liksom få det till en idrott istället för mer ett spektakel liksom. Men för de som var aktiva så är det ju samma grej liksom. Det var ju bara den plattformen som man tävlade på då. Men det var väl vid 2001 tror jag som Dana White och Sufa Brothers som köpte det. Det är största förändringen tycker jag alltså. Men det är många grejer som man blir tårögd när man tänker på, som av gamla galor och sånt där. Är det något speciellt du tänker på? Ja, BJ Penn såklart, det är största hjälten för mig. Alltså, mot, vad hette han? Kaoluno där, den matchen när han springer ut där och bara piper hem liksom. Mitt i allt liksom. Det var ju lite att det var i en lada på baksidan någonstans, och du vet, ingen visste riktigt vad fan de höll på med liksom. Det var ju det som var en halva grejen med, eller en charm i de där gamla matcherna liksom. Nu är det ju helt galet organiserat, proffsigt allting, men vad gillar du bättre? Det här liksom, den här okända spänningsfaktorn, eller de här jämna matchningarna som man ser idag? Nej, alltså jag fattar att det inte är hållbart med såna här freakshows liksom. Men det har det i och för sig aldrig varit, ska jag inte säga. Förutom UFC 1 var ju lite sådär. Och upp till UFC 10 typ. När de bara hade 2 viktklasser. Och i början ingen viktklass alls. Men alltså för mig så har kampsport alltid varit lite om så här, den lilla snubben som tar sig an den stora liksom. Så det är någonting som kittlar med det där. Även om på ett sportsligt plan så går det ju inte att jämföra med hur mycket proffsigare de och vilka förutsättningar det finns att hålla på med det här idag. För vi ser, vi har ju svenskar nu som försörjer sig på heltid på den här idrotten. Och bara det hade ju aldrig gått utan den utvecklingen som vi har haft. Så det är ju, jag kan ju inte säga att jag inte gillar bra matchups. Det är ju det som det här handlar om. Men jag blir lite sentimental också när man ser gamla matcher. Tank Abbott och såna där dårar. Det är en intressant aspekt som du lyfter just det. Jag tänker på att förut var det väldigt mycket att det var den stora mot den lilla. Nu är det nästan vem som klarar att ta bort mest vikt. Och det är en helt annan aspekt på det hela. Det är ju intressant. Såg du på Jyckens Instagram igår? Det lät så otroligt alltså. Han postade någonting 9% kroppsfett och 8 kilo kvar. Och så skrev han dags att tömma vätska. Han vägde alltså 92 pannor igår med 9% kroppsfett och fixar vikten idag liksom. Och liksom den där snubben med 10% kroppsfett och väga 92 kilo, det är ju ett monster alltså. Och liksom, om man jämför det med till exempel huvudmatchen imorgon, Gunnar Nelson, han säger att han inte kuttar någonting liksom. För han can't perform och du vet vad han säger. Så det är en intressant aspekt alltså, verkligen. Det är nog individuellt hur folk reagerar på det där. All right, men Henrik, vi får tacka dig för att du ville vara med här idag. Och grymt. Är du peppad för galan imorgon? Ja, så in i helvete. Då har vi fler.
Nu har vi flera. Bra, vi ses boys. Det gör Vi vi. ses. Ni kan ju kolla på galan imorgon då på TV4 Play Premium och TV12 om ni inte ska dit. TV4 Play Premium kan man prova gratis i en månad, så gör det. Vi har faktiskt hittat vinnare här till beterna, och det är Shahruz Latifizadeh som vinner de 2 biljetterna till galan imorgon. Hoppas vi ses där. Dessutom så har Comedy Riff och Alien Feely vunnit 3 månader av Play Premium och kan därmed kolla på UFC i 3 månader, eller resten av året kan man väl säga. Ja. Grymt. Jag tänkte, Nadim, att vi skulle snacka igenom de svenska fighterna här och kanske huvudkortet. Men vi börjar här nere med Tor. Vad tror du om den här matchen mot Jotko? Ja, det är ju lite det här vinna eller försvinna. Tor är ju i det läget och han har ju förlorat 2 matcher och vunnit en i UFC. Och, ja, det är 2 killar som har väldigt lika stilar. Men jag tror just att Tor har ju en väldigt stor erfarenhetsskillnad gentemot hans motståndare. Jag tror att det kommer bli väldigt avgörande. Men jag ser en väldigt jämn match framför mig. Jotko gick ju sin UFC-debut mot... Nej, det var hans andra match. Hans andra match. Mot Jycken då i förra matchen. Då Jycken först provade slå, sen provade sparka och sen så ströp ut honom. Ja, andra raka giljotinen för Jycken och tog bort den här obesegrade raden som Jotko hade inför den matchen då, 14-0 innan han mötte Mange. Just det. Och sen är det en fördel också att Mange har fightats med dem, eftersom Tor och Mange har ju förberett sig tillsammans inför den här matchen då. Jag träffade faktiskt dem på Allstars här för några dagar sedan och de verkade köra ganska mycket extra tillsammans. Men Jyckens match då, vad tror du om hans matchup här? Han kommer från 2 raka segrar, 2 raka giljotiner, blir en tredje. Ja, det finns en bra chans för det. Alltså jag tror att en grej man ibland glömmer bort med Jycken är att han har nästan haft ett UFC-kontrakt i 3 år. Trots att han bara gått 3 matcher. Och mycket av det har ju berott på skador och så. Och det gör att han har ju haft en enorm tid att utvecklas fysiskt, mentalt. Jag tror inte riktigt han var mogen första gången när han kom in i UFC och gjorde sin debut. Men det är en helt annan Jycken idag och han är ju proffs på ett annat sätt idag. Och jag tror att det kommer att vara avgörande. Hans motståndare Scott Askham ska man inte underskatta. Även fast han är debutant så är han obesegrad både som proffs och som amatör. I senaste matchen slog han ju svenska Max Nunez. En träningskamrat till Mange då. Ja. Så att det kommer bli spännande. Jycken berättade för mig att han hoppades då att det skulle bli en riktig sån Rocky-match där han skulle båda de skulle vara ganska blodiga och de skulle vara en stand-up fight liksom, och han skulle vinna och sen skulle han sätta sig på staketet och skrika ut sina känslor. Och vi får se om vi ser det imorgon då. Jag tror definitivt det finns potential för det, för det är 2 killar som är väldigt, väldigt framåt och ska man läsa av invägningarna så är det 2 killar som var där för att vinna. Nico då, han kommer från en förlust här när han var co-main event i Las Vegas, va? Ja, det var i San Antonio, Texas tror jag. Så var det. Men då var han ju ganska hypad där. Men nu går han då alltså från co-main event till underkortet. Han verkade ganska, när jag pratar med honom efter invägningen så verkade han väldigt taggad. Kanske, förutom Niklas Bäckström, den som är mest taggad på det här. Vad tror du om fighten? Alltså det blir återigen han möter ju Alexander Jakovlev och det är en kille som är väldigt liksom okänd, men han har gått mot väldigt tufft motstånd. Han möter ju Demian Maia i sin debut som är liksom en tidigare utmanare till titeln som har fightats mot Anderson Silva och jag tror det blir en väldigt tuff match för Nico. Jag har sett att det är 2 killar som har väldigt lika stilar, men jag ser att Nicos atletiska förmåga och liksom hans styrka kommer vara faktorer som jag tror blir avgörande. All right. Vi kommer in på huvudkortet nu. Niklas. Vilken kille. Ja, verkligen. Nej, men, han har ju tagit alla med storm och det är kul att se när vi pratar med Forrest Griffin att även han liksom känner av det där som jag tror många svenska MMA-fans känner, att det finns något extra med Niklas. Och jag är lite förvånad att han får Mike Wilkinson som motstånd. Han slår ju en väldigt rutinerad finne i sin debut i Tom Niinimäki och ja, jag tror att det här är Niklas match att vinna. Sen om han gör det stående eller på marken, det vet jag inte. Han har ju sagt i intervjuer då att
Mike Wilkinson då är tagen till Sverige för att förlora. Och han har ju varit väldigt tydlig med att han har fått en ganska snäll matchup. Varför gör UFC det, tror du? Det kan vara så. Alltså, han är ju ung och de känner väl att det finns ju ett behov av att bygga stjärnor här i Sverige, och Niklas är bara 25 år gammal och jag tror att de vill se till att han radar upp segrar, och det här är ett naturligt steg i det. Mike Wilkinson är ju verkligen en fighter-typ som passar den tekniska Niklas väldigt väl. Han är kort, Niklas gillar att använda sin reach och Niklas är i stort sett bättre överallt, så att jag tror på den teorin, definitivt. Ilir Latifi kommer då från 2 raka segrar efter den här förlusten då han kom in på som en event mot nu tappar jag namnet på honom bara för det. Gegard Mousasi. Som han tog då på 3 dagars notice. Vad tror du, vart är Ilir Latifi i världen liksom, i världsrankingen? Alltså det är någonting jag kände av. Jag var ju och tittade på Ilirs senaste match i Dublin och jag märkte ju på reaktionerna från de runt omkring, från fans, från Twitter, att han är någon som folk verkligen känner igen. Just att Ilir ser ju så annorlunda ut med hans kroppstyp och hans fighting-stil, så att när det är så många UFC-galor som det ändå är på ett år, så är det viktigt att man har några karaktärer som sticker ut, och Ilir är definitivt en av dem. Där kan man ju verkligen snacka om andra förutsättningar nu kontra när han gjorde sin debut, och han har ju hittat sig själv. Ilir var ju en brottare när han kom in i UFC, men idag är han ju verkligen en komplett fighter, och jag tror träningen med Alexander Gustafsson är en stor bidragande faktor till det. Jag tycker man kan nästan se skillnad på hans kropp liksom, från självklart då kom han ju från en 3 dagars bastukur liksom. Men ändå så är han ser mycket mer, det som har varit hans liksom signum, att han är så kompakt liksom, har blivit ännu tydligare. Ja, det blir bara värre från invägning till invägning. Ja, men exakt. Det är imponerande, och alltså Ilirs fysiska egenskaper är ju faktiskt någonting han använder i buren väldigt mycket. Han har ju vissa liksom lås och vissa positioner som bara fungerar för hans kroppstyp, och vinsten mot Cyril Diabate med den här fantastiska strypningen är ju liksom en teknik som just han har modifierat, så att ni kan ju kolla på den. Han har faktiskt en instruktionsvideo till den här i våran lilla dokumentärserie Blå Tira. Finns på den här YouTube-kanalen Swedish MMA. Så följ gärna oss och följ gärna Ilirs väg mot seger här. Det är inte säkert att man har samma squeeze som Ilir dock, ifall man kollar på video. Man kan behöva lite mer kraft dock. Jag måste bara säga att tävlingen är tyvärr avslutad. Vi har fått jättemånga frågor och vi fick också 2 vinnare, och de kommer vi kontakta senare. Jag tänker att vi ska gå på den sista då, som är av svenskarna, Akiras match. Vi var ju inne på det lite tidigare, och att han har gått lite under radarn, och han kommer från en match som avbröts för att han bröt näsan liksom. Var har vi Akira idag? Det är väldigt svårt att säga. Alltså. Det är det man känns, att för att Akira också haft väldigt långa avbrott mellan sina fighter, och man har ju sett utveckling. Man har haft så här märkliga fighter. Dels var det den här när han fick det olagliga knät av Maximo Blanco, och den blev avbruten. Sen var det likadant mot Poirier. Han såg bra ut tills det där hände med näsan. Så man har inte riktigt man har sett bitar att en utveckling är på G, och att det är en helt annan fighter, men man har inte fått kvittot än, och man får ju verkligen hoppas att lördag blir den stora showen där han får visa upp det han har lärt sig nu när han har flyttat till USA och fått träna med Frankie Edgar, Edson Barbosa och massa andra, så att definitivt, och det kommer bli en riktigt bra match. Du sa ju tidigare här att Max Holloway där är en av dina personliga favoriter. Definitivt, jag gillar han just att han är så orädd, han är hawaiianer. Jag är också inne som Henrik var tidigare då, det här med BJ Penn, alltså just den här hawaiianska fighting spirit, den har han verkligen, och jag menar 22 år gammal med 9 fighter i UFC redan, det är en fantastisk bedrift, och han backar ju inte ner från några utmaningar, och det har jag alltid gillat. Gunnar Nelson mot Rick Story, vad säger du?
Nej, men det är verkligen två skolor som möter varandra. Den här tuffa, aggressiva, stela brottaren som är liksom framåt, och i Rick Story då. Och i Gunnar Nelson så har man ju liksom motsatsen, en väldigt lätt, rörlig, duktig karatekille som är bra på kontra och bra på att slå när han går bakåt. Så att jag ser att Gunnar Nelson är klart bättre nästan i alla områden, inklusive brottningen, och jag tror att det blir en ganska kort kväll för Rick Story. Ja, det känns som att Gunnar Nelson är en av de verkligen stjärnorna som är där uppe, tillsammans kanske med Conor McGregor, som de nosar lite på en titelmatch. Hur långt är han från en titelmatch, tror du? Alltså, Rick Story är ju inte rankad i topp 15. Trots det är han ju väldigt etablerad. Men jag tror att Conor McGregor är klart närmare. Gunnar Nelson skulle behöva kanske 2 segrar till efter det här för att vara med i snacket. Och jag tror att Henrik tog faktiskt upp någonting som är väldigt intressant med Gunnar Nelson. Det är just det här att han inte tar någon vikt inför sina matcher. Och jag tror att när man kommer upp i toppskiktet så kommer det märkas. Det kommer bli ett stort problem för honom att hans motståndare är så pass mycket större. Vi kan väl hänga kvar lite vid Conor McGregor där, tänkte jag. Han är ju en sån otrolig karaktär, och hans match då på 178 här, och hur långt skulle du säga att han är från en titelmatch? Nej, men alltså han skulle kunna få titelmatch redan idag. Så är det ju. Alltså UFC, trots att det är en sport, så är det ju också att de ger ju vad fansen vill se. Och jag tror att de allra flesta vill se Conor McGregor mot nuvarande champion. Sen så är en annan aspekt att många av dem som finns framför Conor McGregor i den topprankingen har faktiskt förlorat mot nuvarande mästaren José Aldo. Så förutsatt att José Aldo slår Chad Mendes, så tror jag finns en bra chans att Conor McGregor nästa match är en titelmatch. Vi pratade lite om Alex Gustafsson ska han pratade då på invägningen här lite om att han skulle kunna tänka sig att möta Rashad Evans. Vad säger du om en sån matchup? Ja, det var ju tänkt att Alex skulle möta Anthony Rumble Johnson då. Han hamnade ju lite problem med lagen och är ju för tillfället avstängd, så att det verkar som att det kommer bli Alex Gustafsson mot Rashad Evans, och ja, det är en bra match för Alex just med tanke på att, lite som Forrest var inne på, att Rashad kommer ju från en korsbandsskada, och att möta Alexander Gustafsson i sin comeback fight, det är en tuff order. Men det kanske kan vara också, han har ju inte så många matcher kvar. Nej. Det är man kan säga ett quick step för Rashad. Ja, men det är helt rätt, för att Rashad har varit väldigt tydlig med att han vill ta en ny chans på bältet, och slår han Alex så sätter han sig definitivt i den konversationen. Tror jag att Alex skulle kunna ha några problem med Rashad? Självklart, det är en jätteduktig fighter. Rashad har jättelänge varit topp 10 och slår väldigt hårt, så att det är alltid en faktor. Sen dessutom ska man inte glömma att Rashad Evans från början är en brottare och är väldigt explosiv i sina nedtagningar. Nu har ju Alex visat att han kan hantera duktiga brottare, men det kommer bli en bra match, och han har absolut chans att ställa till det för Alex. Okej, vi ska avsluta den här lilla hangouten. Jag vill påminna om att imorgon så ser ni galan från 20:30 på TV4 Play Premium och TV12. Och på Play Premium så ser man det utan avbrott. Och det kommer bli sjukt fett. Ja, jag är så taggad. Mindre än ett dygn kvar tills det sätter igång i Globen, och ja. Hur peppar du? Nej, men det är sjukt. Man är peppad, men sen så är det också det här som faktiskt Henke var inne på tidigare, just att det är så extremt nervöst att titta på de svenska fightserna. Alltså, för mig är det liksom svårt att verkligen njuta, för man bryr sig om de här killarna så mycket. Man har följt dem så nära håll, och det är verkligen att man sitter ju och liksom darrar. Men det kommer bli en fest, och jag hoppas att Globen svarar upp, verkligen. Jag skulle säga att ändå också det blir ju en extra nerv för en liksom, när det är svenska, och det tycker väl alla liksom, men att blir det, jag tycker att det bubblar nästan inom en när det är lite, det är hemmaplan, och det är det är många som kan bevisa saker. Jag tänker på Niklas Bäckström, det här är lite att han har fått gått ett helt camp, han kan nu bevisa sig att han är liksom så bra som han säger att han är. Nej, men det är viktigt, och jag tror att det är en viktig bit i att
mycket av den MMA-hypen som har varit i Sverige har ju varit att det har varit en Alex-bubbla. Ja. Jag tror att ser vi till att vi får många bra svenska segrar imorgon så kan det här verkligen bli en riktig MMA-bubbla, och det behövs och det finns potential. Så att det ska bli kul. Och Alexander Gustafsson kommer ni ju, apropå bubbla då, så kommer ni kunna se Alexander Gustafsson som gästexpert då i TV12 och TV4 Play Premium imorgon, och helt utan avbrott då i TV4 Play. Och jag tänkte säga att ni får gärna följa oss, Swedish MMA, på Twitter och på YouTube, i vår YouTube-kanal där vi släpper intervjuer och blåtid-avsnitt bland annat. Och även... Följ även oss på Kimura.se och på Twitter @KimuraSweden. Grymt. Tack för en sjukt trevlig kväll, och tack så jättemycket för alla frågor som vi har fått. Tack till våra gäster. Tack för våra gäster och alla som var med här. Ja, vi ses i Globen. Ha det!